Hi, good afternoon, students. Today, let's discuss regarding the assessment of psychosocial needs and the nursing interventions that we can provide for meeting this psychosocial needs. Okay, first of all, the assessment of psychosocial needs. It is an evaluation of an individual's mental health and social well-being. It is a mix of psychological as well as a social aspect of that patient. അതായത് ഒരു രോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോസോഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, it assesses the perception of self and the individual's ability to function in the community. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എബിലിറ്റി എന്തുമാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. It typically involves a number of questions that can be asked by the healthcare provider to assess the multiple domains to understand the individual. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹികവും മാനസികവുമായുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സൈക്കോസോഷ്യൽ അസസ്മെന്റിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the main goal of assessing the psychosocial needs include to understand the client to help provide the best care possible that help the individual to obtain an optimal health. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് കെയർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കോസോഷ്യൽ അസസ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then it is used to help the nurse determine if the patient is in a state of mental health or mental illness. What are the problems of the patient that we can assess through the psychosocial need assessment? Then, mental health or mental illness can be ruled out from this assessment also. Mental health is a state of well-being where there is the ability to deal with the typical stresses of life, was productively and is able to contribute to their community. It is estimated that only about 17% people have an optimal mental health. അതായത് ഒരു രോഗിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അവനെ മാനസികമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സൈക്കോസോഷ്യൽ അസസ്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. Psychosocial support of a patient and their family is the responsibility of all healthcare providers. In psychosocial support കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. It involves attending to the four aspects, that is emotional, psychological, social and spiritual needs and wishes of the individual within the context of their community of family, friends and association with others. It involves attending the four aspects, that is emotional aspect, psychological aspect, social and spiritual aspect of the patient. Then, the psychosocial interventions are implemented with specific goals in mind and often involve healthcare providers with specialized knowledge and skills such as social workers, clinical counselors and mental health providers. ഒരുപാട് തലങ്ങളിലുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സൈക്കോസോഷ്യൽ നീഡ് അസസ്മെന്റ് സാധിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്, അതായത് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ടു നോ അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് as well as to encourage the patient to effectively functioning in a society. And clinical counselors, we need the counseling support to encourage the patient psychologically for maintaining a normal and optimal mental health. Okay, then mental health providers to rule out any kind of mental illnesses and provide adequate support to the patients for maintaining their optimal mental health. Okay, then the major components of a psychosocial interview include or psychosocial assessment part. What are the components that we need to collect from the patient? First, you have to identify the patient. We just know what is the basic demographic data of the patient and the chief complaint why the patient is getting admitted to the hospital or healthcare setting and history of present illness. Sometimes patient may be having severe chief complaints and admissions, and we should collect the characteristics of the presenting complaints of the patient and psychiatric history. Then only we can assess the psychological aspect of the patient and provide adequate interventions. Then medical or surgical history, then medication list. How long the patient is consuming this kind of medications, what are the complications that can affect from this long-term use of these medications, and alcohol and drug abuse. Then family and social history. It will help the patient to know how he can effectively function in a society with an interaction with the family members. Then occupation history, educational history to know the knowledge level of the patient. On the basis of the knowledge level, we can provide more education on the patient according to their need. Then developmental history, spiritual assessment and cultural assessment, economic status. Sometimes
Due to these physical symptoms or physical diseases, patient may be having deterioration in this economic status, so that they may get into severe depression. And for that, we can assess the socioeconomic status of the patient and coping skills, interests, and abilities, and the mental status examination. Okay, these components should be kept in mind before going to perform a psychosocial assessment of that patient. The first step of assessment is to adequately identify the patient, and identification includes patient's name, gender, age, marital status, race or ethnicity, and languages spoken. These points should be kept in mind before going to perform the basic assessment of the patient. The chief complaint should be monitored for assessment. We should assess the different angles and different characteristics of that complaint. The history of present illness is in the chronological account of what led up to the chief complaint. The section may include problems location, duration, severity, timing, context, modifying factors, and associated signs and symptoms. These should be collected. The psychological history should be collected for assessing any kind of psychiatric illness to the patient or psychological problems present in the previous period of the patient. The medical and surgical history is the listing of all medical illnesses and listing of all surgeries, including their date. All current and past medication should be collected on the basis of the dose and the frequency. For medications currently taken, a listing of who prescribed them and why they are prescribed should be recorded. A complete medication history collect ചെയ്യുന്നു. ആ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് കഴിക്കുന്നത്. അതും ഡോക്ടേഴ്സിന് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. The history of previous alcohol and drug use. It is an important part of the psychosocial assessment. Substances that are currently being used should be recorded with the method of use, how the patient is taking these kind of drugs, either in the form of oral, inhalation, injection, or intranasal routes. Okay. Then the common substance of abuse, any kind of substance abuse in the patient. Other patient psychological അല്ലെങ്കിൽ psychosocial needs affect the alcohol abuse. Heroin, opiates, cocaine, inhalants, this kind of abuse association. Then the social history. It will help to identify the social background of the patient as well as to identify the social needs, how the patient can effectively interact in the society with other people. Then it provides clues how one interacts with other. ഒരു interaction എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ communication എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. Through that, we can get an idea of all the social relationship of that patient with others. Then the nurse should have the patient describe the social relationship, including a number of siblings who raise the patient, spouse, significant others, number of children, current living situation, the support or social networks. എന്തുമാത്രം സോഷ്യലി പേഷ്യൻ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്ന സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി they will be able to maintain a normal mental health. അതായത് സോഷ്യൽ stigma ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. Then family history. It is an important because any mental illness are hereditary. According to the history of mental illnesses in the patient's family, commonly hereditary mental illness include depression, bipolar disease, schizophrenia, depression, deficit disorders. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററീസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ patient is at high risk for developing psychosocial problems. For that, we can maintain or we can regain or we can cover the patient from this kind of psychosocial problems by providing adequate counseling to the patient. Okay, the risk assessment part നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് family history. Then employment history or occupation status of the patient. Record the patient's current employment status and what they do. If the patient is currently employed, determine if this is a long-term job prospect or a temporary job, determine how they function in their job. ഒരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അവരുടെ ജോബ് സറൗണ്ടിങ്സ്. കാരണം ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ നീഡ് ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ആ ടൈമിങ്ങിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായാലും സോഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒക്യുപ്പേഷണൽ വൈസ് പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും. സോ അതെങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ അസസ്മെന്റ് വേണം. Then determine the educational history. It will help to identify the education status of the patient. We can assess the knowledge level of the patient. Adequate knowledge on the patient. ആ നോളജ് ലെവൽ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക്
മാക്സിമം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പേഷ്യന്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പേഷ്യന്റിന്റെ നോളജ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ നോളജ് which the patient needs that we can give to that patient. Okay. Then developmental history that can be also collected from the patient. It can provide the insight into the origins of behavior and help in the diagnosis and management of some conditions. If the patient is having any kind of psychological problems, automatically they may have some developmental abnormalities. So that history needs to be collected from the patient. A psychological trauma experienced during the childhood can affect the patients in the adulthood also. Okay. Then spiritual assessment, spiritual well-being. നമ്മൾ സൈക്കോ സോഷ്യൽ നീഡ്സിന്റെ യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത് അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത്, സ്പിരിച്വൽ വെൽബീങ് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എങ്ങനെയാണ് സ്പിരിച്വൽ അസസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എന്തുമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസിൽ, അല്ലെ എന്തുമാത്രം അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസിനെ, അവരുടെ മെന്റൽ വെൽബീങ്ങിനെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നു. Spiritual assessment should not the patient's religious background. In addition, the degree of involvement within the religious community and in the spiritual practices should be assessed. Nurses who have an understanding of the patient's spiritual views will be better able to identify empathetically with them. It can also help the nurse determine if the patient has unresolved spiritual needs or concerns. Spiritual needs നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് chaplain we should get support from the chaplain. അതായത് സൈക്കോളജിക്കലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ വെൽബീയിങ് എപ്പോഴും ഡാമേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ chaplainന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ് ടു എൻകറേജ് them to maintain a normal well-being. Then cultural assessment. It can have an important aspect to assess regarding the culture. Every cultural assessment will help the nurse understand the patient's cultural beliefs, values and practices. അവരുടെ കൾച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിന് ചേർന്ന ഇന്റർവെൻഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. These values can be respected and considered when providing care. Nursing intervention should be based on these cultural practices. We cannot give nursing interventions without considering their cultural background. അവരുടെ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമേ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. പല രീതിയിലായിരിക്കും പല ഇൽനെസ്സിനെയും ഓരോ കൾച്ചറും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ നീഡ് അസസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് ഇപ്പോഴും സൈക്കോ സോഷ്യൽ നീഡിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പോഴും ഒരു ലോവർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേഷ്യന്റ് may develop some kind of anxiety or depression due to the sudden deterioration in their financial background. So we should assess financial background. Either the patient is able to maintain the expenses at the hospital, and if the patient is able to maintain the ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ്, അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി അവർ ഏബിൾ ആണോ അവരുടെ കെയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് വേണോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഫിനാൻഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. It should describe the patient's financial situation. Understanding the patient's financial situation is an important for multiple reasons. Clients with lower socioeconomic class are at high risk for many major conditions. രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സാമ്പത്തികമായുള്ള അവസ്ഥ കുറയും തോറും അവർക്ക് ടെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു ഇംബാലൻസിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പോകും. Clients who have limited financial resources may need help with money and would benefit from a consultation with the social work. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ അസസ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. Then determine the coping skills is an important part of the psychosocial assessment. If the nurse understands the patient's current coping techniques, they will provide better care by helping patients foster adaptive coping skills. നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ്, ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ആഡിക്വേഷൻ, പോസിറ്റീവ്
ഫോംസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് കോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യൻസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി they may end up with depression kind of disorder. So we should assess the coping strategies for the patient. Here they are listing some kind of psychosocial needs and what are the health services that we can provide to encourage or cope up with this kind of psychosocial needs. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സൈക്കോസോഷ്യൽ നീഡ്സ്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇൽനെസ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസ്. ഏതൊരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു രോഗിക്ക് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നൂതന ചികിത്സാ രീതികളെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ കെയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഓർ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് provision of information. As a nurse, we should provide a detailed history or detailed explanation on the disease condition, how the patient can overcome that disease, what are the newer treatment that is available in the society for treating that kind of diseases, what are the home remedies or what are the interventions that we can put forward to overcome these diseases. Example on illness, treatments, effects on health and psychological services, and helping patients and their families to understand the use of this information. എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സർവീസസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈക്കോസോഷ്യൽ നീഡ് അവർക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ്. ഒരു ഇമോഷണൽ നീഡ്, എപ്പോഴും ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ മേ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓർ ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ആ ഒരു ഡിസീസുമായിട്ട് ഇമോഷണലി ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റഡ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റിയോട് അക്സെപ്റ്റ് ആവണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസ് സംടൈംസ് ദേ മേ റിജക്ട്, they may not accept this as a reality. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന peer support programs can be provided for the patient. Counseling sessions, counseling support കൊടുക്കാം, അവർക്ക് ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. Psychotherapy can be provided. Then pharmacological management of mental symptoms. Sometimes patient may enter into a severe form of psychological disturbance. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് pharmacological management, we can use some kind of medications to control this mental symptoms by the prescription of the doctors. Doctors order അനുസരിച്ച് നമുക്ക് pharmacological management ഈ kind of symptoms നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then help in managing illness. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് illness മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതും പേഷ്യന്റിന്റെ നീഡാണ്. So comprehensive illness self-management. We can provide the education for what are the self-management techniques to follow by the patient to overcome that disease. Self-care programs. എന്തൊക്കെയാണ് self-care modalities അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന പേഷ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് കെയർ നീഡ്സ് അവർക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹോം കെയർ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. And assisting changing behavior to minimize impact of diseases. Sometimes patient may be having different behavioral responses towards a disease condition. ഒരു ഡിസീസ് അവരെ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് റെസ്പോൺസിലൂടെ ആയിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ആ ഡിസീസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി വന്നു, ആദ്യം അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അഗ്രസീവ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബ് മെന്റൽ symptoms പേഷ്യന്റെ കാണില്ല. ആ സമയം നമുക്ക് behavioral therapies can be provided for the patient to change their behavioral pattern to their normal life. Health promotion interventions provided, assessment monitoring health, അവരുടെ ഹെൽത്ത് അസസ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഹെൽത്ത് അസസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എന്തെല്ലാമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് പേഷ്യന്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രീഫ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് can be conducted to encourage the patient to change their behavior to a normal level. Then patient education, modifications of their behavior. Then monitor health, vital signs can be assessed. Functioning, and then physiological status.
physiological process can be assessed. Patient education should be provided to change their behavior. Behavior therapy can be provided, cognitive therapy. Counseling sessions can be provided. Okay. Then help managing disruptions in work, school, and family life. ഡിസീസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും വർക്കിൽ നിന്നും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസുഖം വന്നാൽ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു ഏണിംഗ് മെമ്പറാണ് ഡിസീസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പം ഫാമിലി കെയർ ഗീവ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഹൗ ദേ ക്യാൻ മാനേജ് ദി റോൾ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിനാണ് ഡിസീസ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വീട്ടിലെ ഭാര്യയായിരിക്കും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിംഗ്. ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ട് സെൽഫ് കെയർ എബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം? സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം? ഇപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ഹോം കെയർ മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ ലീവ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസീസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർക്ക് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ലീവ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി, ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മിഷൻ ഇതിലായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറീസ് വന്നാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ലീവിന് അവർ എലിജിബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുക. അങ്ങനത്തെ ലീഗൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ബിഗിനിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ്. ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസിനും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇപ്പം ESI പോലുള്ള ഇൻഷുറൻസ്, അതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഏതൊക്കെ സ്കീംസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻകത്തിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏജൻസീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സോഴ്സസ്, അതിൻ്റെ എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ get within this ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു, അതിന് ഡെയിലി മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസ് നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സൈക്കോസോഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ സൈക്കോസോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ വരെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് പേഷ്യന്റിന് കെയർ ആവശ്യം, ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കലും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രോപ്പർ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം കൗൺസിലിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഗൈഡൻസ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തെറാപ്പീസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പേഷ്യന്റിന് നോർമൽ ഒപ്റ്റിമൽ കെയറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി സൈക്കോസോഷ്യൽ നീഡ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്കോസോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് എ പേഷ്യന്റ്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം, ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സൈക്കോസോഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് പാർട്ട്, then how we can provide the health services or the interventions for the patient to bring them to a normal and optimal level of care. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും ടെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.